Last night, Iraq agreed to meet the demands of the international community. In the last few minutes, there have been explosions. American Airlines Flight 11 has begun strikes against al-Qaeda terrorists constitute an axis of evil. Saddam Hussein is determined to get. At this hour, American and coalition forces. Saddam was solely concerned with his totalitarian ambitions, not the suffering of his people, as a result of the economic blockade enforced by the West via the United Nations. A blockade that was equally as indifferent to the Iraqis as Saddam was. The international resolutions were gradually implemented, leading to a gradual increase in the siege until it became suffocating. Iraq, which had been the region's breadbasket for centuries, was overrun with hunger as a result of Saddam and his opponents alike. منذ أن استولى صدام حسين على السلطة وانفرد بها لنفسه لوحده وأزاح الجميع من حوله، بدأ برفاقه أولا وأزاح الجميع من حوله، ثم بدأت الحرب العراقية الإيرانية، كارثة الحرب. بدأ الانحدار بالدولة العراقية، ثم جاءت عملية غزو الكويت، مغامرة غزو الكويت، ثم حرب قوات التحالف ضد العراق، ثم صدور قرارات العقوبات الدولية وفرض حصار دولي جائر على العراقيين دام أكثر من 12 عاما، طحن عظام العراقيين، ليس فقط كراماتهم وإنما طحن عظامهم. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. قبلا كان العراق يعيش على الزراعة، وكان يصدر الزراعة، وكان يكتفي 100% بالزراعة، لأن الدولة لم يكن لديها ريع كريع النفط، وحتى النفط لم يكن يدخل في ميزانية الدولة. فمنذ الستينات نتكلم عن العراق كدولة ريعية يعيش بواردات النفط. أهملت الزراعة، أهملت الصناعة، أهملت السياحة، أهملت الخدمات، وأصبحت الثروة النفطية هي المعين الأساسي للناس. فهذه أزمة كبيرة اقتصادية، إضافة للأزمة الأولى اللي في المنظومة ككل. As pressures mounted on Saddam Hussein's regime from all directions, the Iraqi opposition intensified their military and political confrontations, and the regime began to crumble from within, exemplified by the escape of the head of the Iraqi military industry, Hussein Kamel, to Jordan in 1995. هل هذا يعني أنك ستعمل من الأردن على قلب نظام الحكم والإطاحة بالرئيس صدام حسين وإزاحته عن السلطة؟ Does this mean that you will work for the overthrow of the regime of President Saddam Hussein? العمل سيكون من داخل العراق، وسيكون الساحة العربية هي كلها ستعمل أيضا للإطاحة بالنظام الحالي الموجود. The work will be inside Iraq and will be on the Arab level too, where work will be done to topple the regime of President Saddam. Kamel, who had fled to Jordan, claimed that Iraq had successfully manufactured a range of effective weapons of mass destruction. This statement provided an excuse for international inspection committees to intensify their work within Iraq. Kamel's motive was to garner support from the West in his bid to topple Saddam Hussein. As soon as the defections occurred, King Hussein contacted us, and I called him back as quickly as I could on Tuesday evening. And we had a long talk about it. I think what these defections demonstrate is just how difficult things are within Iraq now, and how out of touch Saddam Hussein has become with reality. Hussein Kamel, who was Saddam Hussein's son-in-law, returned to Iraq approximately a year later, but according to the regime, he was killed 3 days later by his clan's elders. اليوم في بغداد مراسم تشييع الشهيدين البطلين ثائر عبد القادر سليمان المجيد وأحمد عبد الغفور سليمان المجيد،
اللذين استشهدا خلال الصولة الجهادية لعدد من شبان آل عبد الغفور البومجيد والبسلطان في قطع رقاب الخونة الخائبين. Saddam deceived Hussein Kamel by publicly pledging to pardon him, only to have him assassinated later. Well, I must say that the extent of the brutality of the regime of Saddam Hussein seems to know no bounds, and frankly continues to, nothing about them amazes me, but I think that the brutality of this and the whole way that they were welcomed and pardoned and murdered shows, I think, a great deal about the way Saddam Hussein believes that he deals with people. A few months later, signs of the regime's weakness became more apparent when Uday, Saddam's eldest son, miraculously survived an assassination attempt despite being hit by over 17 bullets from a military machine gun in different parts of his body. بعد ما ترك الحج أبو مهدي نهاية التسعينات وبداية الألفينات ترك بدر، كان يعمل بشكل منفرد مع حج قاسم. حتى بعض العمليات اللي نفذت في العراق خصوصا في فترة 99 2001 مثلا ضرب عدي، كان أبو مهدي المسؤول عن هذه العملية وبالتعاون مع حج قاسم. يعني أغلب الجهات عندما ضرب عدي صدام حسين ما حد يتبنى هذا الموضوع، لأن كان الشخص اللي يديرها بنفسه مو جهة تديرها، فكان يدير الموضوع أبو مهدي. هذه العملية معروفة جدا، أنه مجموعة من الشباب تم تدريبهم من أجل اغتيال نجل صدام حسين عدي. عدي كان كل الأوصاف السيئة يعني يتصل بها، كان ينتهك الحرمات، كان يتعاطى الخمور والمخدرات ويصير عنده هوس سادي كان جدا، كان يقتل بدون رحمة، فشخص بطش في الأرض. وكان عدي عندما يسير بالشارع يعني الناس تخاف من عنده لأنه يقتل ويفعل كل شيء، فصار قرار أنه يجب أن يقتل عدي. هذه العملية كبيرة، يعني صدام كان وضعه الأمني ومسيطر على الشارع، فعملية اغتيال عدي عملية صعبة جدا. أشرف على هذه العملية أبو مهدي، قام بتجنيد بعض الشباب المتدين، وكانت هنالك خطة محكمة وتم تنفيذ هذه الخطة في منطقة المنصور في بغداد. الشباب الستة أجهزوا على عدي، لكن الله سبحانه وتعالى ما راد أنه يقتل، لكن أصيب بعاهة وإعاقة لازمته لحد ما قتل بعد 2003. هذه الحادثة أولا كان لها صدى كبير جدا في الشارع العراقي، واعتبر النظام خرق لمنظومته الأمنية، وأيضا أعطت نوعا ما زخم معنوي للمجاهدين. بالإضافة لهذه العملية كانت هنالك عمليات عدة، مثلا ضرب القصر الجمهوري، القيام ببعض مثلا عمليات الاغتيال لبعض المجرمين من أزلام نظام صدام. هذا العمل الفردي كان يقوم في بعض الأحيان كله بإشراف أبو مهدي من خلال مجاميع داخل العراق يسموها تنظيمات الداخل. As the United States of America continued to increase pressure on the Ba'ath Party regime in Iraq, it became increasingly evident that Washington was working towards overthrowing Saddam Hussein and his regime. Last night, Iraq agreed to meet the demands of the international community to cooperate fully with the United Nations weapons inspectors. Iraq committed to unconditional compliance. It rescinded its decisions of August and October to end cooperation with the inspectors. It withdrew its objectionable conditions.
In short, Iraq accepted its obligation to permit all activities of the weapons inspectors, UNSCOM, and the IAEA to resume in accordance with the relevant resolutions of the UN Security Council. In 1998, U.S. President Bill Clinton signed the Iraq Liberation Act, which received unanimous approval from Congress. The legislation authorized the use of all possible means to support democratic opposition movements within Iraq. In the last few minutes, there have been explosions in the center of Baghdad. Anti-aircraft batteries opened fire just after 10 to 10. It wasn't immediately clear if there had been an American missile attack. As the explosions continued, word came from the White House that President Clinton would shortly be making a statement. Immediately after signing the law, Clinton authorized Operation Desert Fox, a major bombing campaign targeting hundreds of military and civilian objectives. I ordered our armed forces to strike military and strategic targets in Iraq. They were joined by British forces. That operation is now complete in accordance with our 70-hour plan. Saddam Hussein must not be allowed to develop nuclear arms, poison gas, biological weapons, or the means to deliver them. The operation exacerbated the suffering of the Iraqi people, caught as they were between the fire of Saddam's regime on one hand and the fire of the American-led coalition on the other. ادعوا كونكم تدعون وقولوا بحزن وبعبرة إلهي بجاه كل مؤمن بجاه النبي والعترة إلهي تحفظ العلام والعاداهم الطمرة وتعجل المهدينة وظهوره بحقك الظهرة وتجعلنا من جنوده إلهي بنصرك تنصره صلوا على محمد وآل محمد. In 1999, Saddam committed yet another crime in his long list of atrocities when he ordered the assassination of the cleric Muhammad Sadiq al-Sadr, along with his two sons, Mu'mil and Mustafa, in Najaf Governorate. The late cleric had made significant progress in standing up against Saddam Hussein's regime. He defied the regime's orders and led the Friday prayer himself inside the Kufa mosque in Najaf, despite it being prohibited. He also had agents leading the prayer in his name in other cities in Iraq. إن النبي صلى الله عليه وآله والمعصومون سلام الله عليهم والمعصومين سلام الله عليهم من الحوزة الناطقة المجاهدة وليس فقط مع الحوزة وإنما هم من الحوزة الناطقة المجاهدة After the assassination of cleric Muhammad Sadiq al-Sadr, large-scale popular uprisings erupted in southern Iraq and Sadr city in Baghdad, characterized by dozens of attacks on security forces, police stations, and Ba'ath Party headquarters in southern cities. السيد الشهيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه هو يعني تقريبا ابن عم السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، اللي هو مفجر الثورة والمؤسس الأول الذي بذر البذرة، ومن نفس العائلة وهو تلميذه، وبالتالي أول ما بدأت تحركات الانتفاضة الشعبانية في عام 1991 كان السيد الشهيد محمد صدر هو أول من تصدى لأن يعطي فتوى من داخل حرم أمير المؤمنين عليه السلام من أجل إعطاء الدافع والمشجع للجميع بالمشاركة. كانت هذه أول مشاركة، وعلى ثرى تم اعتقال السيد الشهيد هو ومجموعة أخرى من العلماء وكذلك بعض أفراد أسرته. كانت هذه البادرة الأولى، ثم بعد ذلك تصدى السيد الشهيد للمجتمع عنوان المرجعية من أجل إصلاح المجتمع وإيجاد الاستعداد الكافي عند أبناء المجتمع العراقي، عند أبناء الشعب العراقي، حتى يكونون على مستوى الجهوزية لأن ينطلقوا في موضوع التصدي نظام البعث، نظام صدام. واتخذ السيد الشهيد في ذلك وسائل وطرق متعددة، كان من أهمها صلاة الجمعة والضخ اللي كان يعطيه هو بنفسه بشكل مباشر ومن خلال أئمة الجمعة اللي تجاوز عددها 70 جمعة في مختلف أنحاء العراق،
بالفعل استطاع السيد الشهيد بدون أن يمتلك إمكانيات حكومة وإمكانيات دولة أن يوجد مجتمع مسلم. هذا الأمر اللي هو أقلق نظام صدام. نحن نعتبر أنفسنا تلامذة في مدرسة السيد الشهيد. يعني المدرسة ليس لا أقول أنا وأدعي أنه رجل دين، لا، أنا أحكي يعني الفكر السياسي والكذا. السيد الشهيد جاء من أجل إحداث ثورة، لكن ثورة مجتمعية مو ثورة سياسية، تغيير الواقع العراقي، وأيضا لا تقبل بالظلم، ولذلك كان شعاره الكبير هيهات من الذلة. لذلك هذه الحركة الصدرية التي كانت هي لا تتعدى حضورنا صلاة الجمعة صارت جمرة نار بالنسبة للنظام الطاغية اللي كانت تهدده بشكل حقيقي وواقعي. بعد استشهاد السيد تعرف صار هناك من كل المقربين من السيد مستهدفين. I, George Walker Bush, do solemnly swear. I, George Walker Bush, do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of President of the In 2001, George W. Bush became the President of the United States, leading a right-wing conservative movement that aimed to expand American dominance worldwide and prevent the rise of any potential rival. The new president's team found a sense of purpose months after his election on September 11, 2001, when Al-Qaeda struck the United States. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. The terrorist attack enabled the Bush administration to more easily pursue its objectives and goals in West Asia and around the world. Former U.S. Treasury Secretary Paul O'Neill revealed that he had viewed a confidential document outlining the plan for post-Saddam Iraq just 2 weeks after taking office at the beginning of 2001, which was several months before the 9/11 terrorist attack. A year ago, Paul O'Neill was fired from his job as George Bush's Treasury Secretary for disagreeing too many times with the president's policy on tax cuts. O'Neill readily agreed to tell his story to the book's author, Ron Suskind. He says that going after Saddam Hussein was topic A 10 days after the inauguration, 8 months before September 11th. From the very first instance, it was about Iraq. It was about what we can do to change this regime. Now, everybody else thought that grew out of 9/11. No. Suskind obtained this Pentagon document dated March 5, 2001, entitled Foreign Suitors for Iraqi Oil Field Contracts. It includes a map of potential areas for exploration. It talks about contractors around the world from, 30, 40 countries, and which ones have what intentions or on oil in Iraq. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Before the invasion of Iraq, the Taliban regime in Afghanistan was toppled by the U.S. military, and the Pentagon and Defense Secretary Donald Rumsfeld started planning for the occupation of Iraq. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. The fall of Saddam's regime, which had been serving American interests both directly and indirectly for years, had become more beneficial. Furthermore, his overthrow sent a strong signal to regional and international powers not to oppose American will. To convince the American public about the war on Iraq, the U.S. administration launched an intense media campaign against the Iraqi regime.
He has aggressively sought to acquire chemical, biological, and nuclear weapons over the years. This is a man who has attacked his neighbors twice, who represses his own people. He used chemical weapons both against the Kurds and against the Iranians during the 1980s. Who is continuing to develop weapons of mass destruction, has not disarmed. He's launched ballistic missiles against 4 of his neighbors over the years. Who's tried to assassinate a former American president, who pays $25,000 to Hamas bombers, by the way, some of whom blew up Hebrew University, and with it 5 Americans. Here you see both truck and rail car mounted mobile factories. We know from Iraq's past admissions that it has successfully weaponized not only anthrax, but also other biological agents, including botulinum toxin, aflatoxin, and ricin. وبدأ المسلسل تحت عناوين مختلفة. زعموا في البداية أن العراق لديه علاقة بالإرهاب الدولي والقاعدة وأسامة بن لادن، ومشطوا العراق طولا وعرضا، فلم يكتشفوا ذلك ولم يثبتوا ذلك. وقالوا أن العراق لديه أسلحة دمار شامل، واعترف الرئيس جورج دبليو بوش أنه لا وجود لأسلحة دمار شامل. والكذبة التي افتراها وزير الدفاع الأمريكي كولين باول في الأمم المتحدة اتضح أنها مسربة إليه من السيئة لكي يقولها، وهو أيضا ما ادعاه توني بلير رئيس الوزراء البريطاني. هذه الفضيحة دفع العراقيون بسببها، وبسبب أن هناك مخططا ساهمت فيه الأمم المتحدة بتقاريرها وبلجان التفتيش، دفع العراقيون أثمانا باهظة. On December 18, 2002, the majority of Iraqi opposition groups gathered in London and produced 2 documents. The first document, titled The Transitional Phase Project, outlined their proposed government structure and institutions for the first 2 years following the fall of Saddam Hussein's regime. The second document was a political statement released by the conference. يعني تعرف هو مركز المعارضة العراقية كان لندن، فبالتالي كل الحركات والأحزاب كانت قريبة. أنا حضرت مؤتمر لندن الذي كان قبل السقوط بأقل من سنة، فحسيت يعني كان هناك إحساس جدية في هذه المرة سوف يسقط النظام، وخاصة تبلور هذا في اجتماع لندن. وبالتالي بالفعل أشهر أقل من سنة من 2002 إلى 2003 بدأت حركة إسقاط النظام. التنسيق كان كبير، ولذلك كل المؤتمرات اللي صارت، سواء كانت مؤتمر لندن الأخير أو حتى مؤتمر اللي صار في كردستان العراق، كل هذه الأطياف حضرته، وكان تنسيق كبير. وللأسف الشديد يعني من وحد العراقيين ووحد المعارضة هو كان أكو عدو واحد اسمه صدام حسين. On March 19, 2003, U.S. President George Bush delivered a message to the American people declaring war on Iraq. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. More than 35 countries participated in the attack on Saddam's regime. But as usual, it came at the expense of the blood and interests of the Iraqi people.